Good day, grade 5. So we are now on the 6th week of our Mathematics 5. So our topic for this week is about visualizing multiplication of fraction using models and multiplies fraction and a whole number and another fraction. So you can use area model to develop understanding the concept of multiplying fractions as well as to find the product of two common fractions. So after going through with this lesson, you are expected to visualize multiplication of fraction using models and multiply fraction and whole number and another fraction. So for the learning task 1, we will illustrate the following fractions. So pag sinabi natin illustrate, we are going to draw. So, i-visualize natin kung ano ba ang itsura ng 2/3. So, pag sinabi natin 2/3, yung 3, yung denominator sa ilalim, ang ibig sabihin niyan yung hati. So, ilan yung pagkakahati-hati sa 3. And then, yung numerator natin, which is yung 2, siya yung shaded part. So, i-shade natin siya. So, among the 3 parts, i-shade natin yung 2 parts. So, paano po yon? So, we can use circle to visualize it. So, yan. So, nakikita nyo dito, ang hati niya, ilang hati ba tong circle natin? So, 1, 2, 3. So, 3 equal parts. So, hinati natin siya sa 3 equal parts. And 2 ang shaded. So, dalawa ang shaded natin. So, ibig sabihin, itong illustration na to ay tinatawag na 2/3. Kasi dalawa yung may shade and tatlo yung hati. Hindi pwedeng sabihin natin na yan ay 2, 1. Kasi ang nasa ilalim is yung pagkakahati-hati. So, bibilangin nyo siya lahat kung ilan yung hati-hati niya. So, pwede rin namang rectangle ang gamitin natin. So, tulad nito. So, di ba, rectangle ang gamit natin. Tatlo din yung hati, pantay-pantay na hati. And then, dalawa yung may shade. So, 2/3. Pwede rin patayo yan. Ayan. So, ganun pa rin po yung pagkakahati-hati niya. Okay, so next. So, we have 7/9. So, 7/9 po. So, sa circle, yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And, sabi daw dyan, yung nasa taas, tanda natin na siya, yung shaded part. So, ang shaded part natin dito is 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 out of 9 po ay shaded. So, yun po ay 7/9. So, pwede rin namang through rectangles. So, ayan po. So, 9 yung hati and 7 po yung nakashade, yung may kulay. Okay? The next. So, yan din po. So, letter C, 10/12. So, sa circle, ayan, hati-hati uli siya, 12, pantay-pantay. So, ang may shade ay 10. So, 10 po yan. So, ganun din po dito. 12 po yung hati and then 10 po yung mayroong shade. Then, dito rin po. So, sa letter D, 8/12. So, ito po yung sa circle. Ito yung sa rectangles. Sa letter E, 4/5. So, yan. Di ba? 5 yan. So, 1, 2, 3, 4, 5. And 4 yung shaded. So, lagi yung taas, yun yung shaded part. So, yan. 4/5 din yan. Ito rin po. Okay, sa letter F naman, we have 8/6. So, mapapansin nyo, ito yung hati. So, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. May shade siya lahat kasi ito po ay 6, 6. Hindi pa siya 8, 6. So, ilan pa yung pwede natin idagdag sa 6 para maging 8? So, ilan pa ang dadagdag na sa 6 para maging 8? Dalawa pa. So, kaya magdadagdag pa ulit tayo ng isa pang mayroong 6 na hati. And then, shade natin yung dalawa. So, magiging fraction natin dito, bibilangan natin shaded parts. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yan, 8. And then, ang hati niya, ang bawat hati ng ating circles ay 6. Okay po.
So, letter G, 9/4. Okay, so paano natin i-visualize yan? So, 4 yung hati. So, itong 4 na hati, ito ay 4/4 lang. So, kulang pa tayo dito. So, dagdag pa tayo ng 4 uli na hati. Puno na naman siya. So, ipang ilan na to? So, ito ay plus 4/4 uli. So, bali ito ay 8/4 pa lang. So, ilan pa yung kulang? So, ito ay 8. Kailangan natin 9. So, isa na lang po yung kulang natin. So, dagdag ulit tayo ng 4 na hati. Then, i-shade natin yung natitirang 1/4. 1/4. Okay, so yan po yung visualization ng 9/4. So, kung check natin, bibilang natin yung ilan naka-shade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9. And then, yung bawat hati nila is tig-4. So, 4 po siya. Then, letter H. So, yan naman po yung kanya sa letter H. So, yung 2, nagsisimbolo siya sa whole. So, whole kabuuan. So, ito, dalawang whole ito. So, bakit 10 yung hati niya? Kasi nakadepende yon sa kung ano yung ating denominator. So, ang denominator natin is 10. So, ang ating dalawang whole, dalawang buo, ay nahahati sa 10. And then, yung natitira pang 10, ito yun, yung fraction, 8/10. So, 8 ang shaded, and then 10 pa rin yung hati. So, let us read and analyze the problem. So, observe the visualization of the problem. So, for letter A, it takes 3/5 hours to read a book. How many hours will it take him to read 3 books? So, ang isang libro ay binabasa niya sa loob ng 3/5 hours. So, ilan daw oras ang kailangan niya para makabasa ng 3 libro? So, this problem requires us to multiply. Okay, so mag-multiply po tayo. Multiply natin yung 3 by 3/5 to get the total number of hours. So, yan. If we are going to illustrate, so, tatlong 3/5. So, tatlong tigti 3/5. So, ito, isang 3/5. Baka 3/5 yan. So, tatlo yung shade, then 5 yung hati. So, 3/5 to, 3 times 3/5 nga. So, bali tatlong ganyan ang gagawin natin. And then, ano sunod natin gagawin? Bilangin natin lahat kung ilan yung naka-shade. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pag samasamahin natin, so ito siya. Bakit tatlo pa rin yung hati niya? So, ito kasi siya. Kaya tatlo yung hati. So, sinama, ito yung kanya, ito yung naka-shade. Dinagdag yung isa, dinagdag uli yung isa, so nilipat uli ito, then yung tatlo pa dyan. Okay, so ilan lahat siya? Okay, so paano naman siya kung isosolve natin siya mismo? So, paano po yon? So, we have 3 times 3/5. Ang 3 times 3/5 po, yung whole number na 3 ay minumultiply natin sa numerator. Okay, so 3 times 3 is 9. So, ganyan lang po siya. So, 3 times 3. Kasi ang whole number, minumultiply natin sa numerator sa taas. So, ganito po siya. And 3 times 3 is 9. And 5, kokopyahin lang po natin siya. So, magiging 9/5. And then, yung 9/5 po ay improper. So, gagawin natin siyang mix. So, paano po siya ginagawang mix? I-divide lang natin yung 9 sa 5. And yung remainder, yun po ang magiging numerator. So, 9 divided by 5 is 1. And ang remainder is 4. So, yun ang numerator and denominator yung nasa baba. Ayan. Okay, so 1 and 4/5. So, therefore, it takes 1 and 4/5 hours to read 3 books. Letter B, let us multiply 2/3 by 1/2 or ito, 2/3 times 1/2. So, dito po, explain natin yan doon sa susunod na learning task kung paano po yan nakuha. Okay, so it is easy to multiply fractions by whole numbers and another fraction. Start by turning your mixed fractions or whole numbers into improper fraction. So, yung mix or whole, gagawin natin siyang improper. Pag sinabi natin improper, mas mataas yung numerator kaysa sa denominator.
Then, let us multiply the numerators of both improper fractions. Multiply the denominators and simplify your results. So, paano po yun? For example, we have 2, 5 and 1/2, and 1/3. Ang una daw gagawin natin is to convert the whole number to fraction. Itong 2, whole number siya, kailangan maging fraction siya. So, paano siya ginagawang fraction? Tandaan natin, yung mga whole number ay merong denominator lagi na 1. So, yung 2 ay laging, pag ginawang natin fraction, ay maging 2 over 1. Kahit anong whole number, halimbawa, 5. Ang 5, kapag ginawa nyong fraction, magiging 5 over 1. Basta lahat ng whole number, ang denominator nila is 1. So, sunod na step, convert naman natin yung mixed fraction. Ito naman, kasi mixed siya, to improper fraction. So, paano po yun? So, yan. Ang gagawin nyo is to multiply the denominator to the whole number. So, 2 times 5 is 10. Tapos, i-add nyo yung 1. So, dito, ita-times nyo muna siya. Then, add nyo yung numerator. Okay? So, solve nga natin. 2 times 5 is 10. Plus 1 is 11. Tapos, kopyahin nyo lang yung denominator. Third, multiply the numerators and the denominator of the whole number in proper fractions and the remaining fraction. So, yan. Multiply na natin siya. So, di ba, ito yung 2 over 1 times 11 over 2 times 1/3. Okay? So, saan po nakuha yan? Di ba, yung 2 natin ay magiging 2 over 1. So, times, yung 5 and 1/2 ay magiging 11 over 2. Then, yung 1/3 as is siya. So, yun pa rin siya. So, pagkasama-samahin nyo lang yung mga numerator, pag multiply nyo lang siya, and then pag multiply din natin yung denominator. Then, fourth, turn the answer into a mixed fraction if possible and simplify your answer. So, yan. Ang makuha natin pag multiply yung kanina ay magiging 22 over 6. So, yung 22 over 6, gagawin naman natin siyang mixed fraction. So, pag natin mixed fraction, so hindi ko na siya i-discuss kasi na-discuss na natin yan ng mga nakaraan. So, magiging 3 and 4, 6. And yung 4, 6, meron pa siyang lowest term. So, pwede pa siya natin i-simplify. Pwede natin siya i-divide sa 2. Divisible pareho to sa 2. So, 4 divided by 2 is 2. 6 divided by 2 is 3. So, kukopihin nyo lang yung whole number. So, kaya magiging answer dito is 3 and 2/3. For the learning task 2, let us visualize the following multiplication of fraction. So, number 1, so dito na lang kayo tumingin sa ating illustration. Okay, so paano po yun? Bilangin natin kung ilan yung naka-shade. So, naka-shade po dito is 1, 2, 3. So, 3 over, so shaded part, nasa taas yun ha. Then, ilan yung hati ng bawat isa? So, ito po ay tigda dalawa. So, dalawahan po siya. So, over 2. So, 3 halves. And then, yung 3 halves po, kapag ginawa nating mixed number, ay magiging 1 and 1/2. Okay, next, number 2. So, ganun ulit. Bilangan natin yung shaded part. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 6. And then, tigi-ilan yung mga hati niya? So, ito po ay apatan. So, tiga-apat. So, 4. Then, ito po ay pwedeng i-lowest term natin. Divide natin sa 2. So, kaya siya magiging 3 halves. And yung 3 halves po, katulad na dito sa taas, ay gagawin nating mixed number. Kaya siya magiging 1 and 1/2. Then, number 3. So, ganun ulit. Bibilangan ulit natin ang shaded part. So, 1, 2, 3, 4. So, 4. Then, ilan po ang mga hati nito? Tigi-ilan? So, tig-tatlo. So, 3 po. Okay, so, sulat natin sa denominator is 3. Okay, ang 4/3 ay pwede natin gawing mixed number. Kaya ang maging answer dito is 1 and 1/3. 1 and 1/3.
Okay, number 4. So, paano naman to? So, fraction by fraction ng pagmumultiply. So, ito po, ang 4/6 po ay ito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so lagyan natin siya ng sulat. So, ito yung 1, 2. So, ito 6 na hati po siya. Okay, so yun po yung 4/6. So, ito po siya. Yung 1/2 naman, yung pahiga. So, 1/2 naman po yung pahiga natin. Okay, so gawin natin green. So, ito po siya kung mabivisualize nyo. So, kaya ang naging hati natin is 8. So, 12 parts. Okay, so 12 parts siya. So, yung patayo is 6 kasi ito siya, nanggaling dito. And then, yung pahiga is 2. Okay, so 12. Ngayon, ang gagawin nyo is hatiin muna sa 4 yung patayo. So, ito po yan. So, ito po yung patayo natin. So, ito lang po yung merong marka na papuntang kanan. So, lahat na may ganyan, para po yun sa 4/6. Okay? Then, yung 1/2 naman po, dito naman tayo titingin sa green. So, ito lang unahan yung, itong nasa taas lang yung hati natin, kalahati lang. Okay? So, then ang isi-shade lang natin, pababa naman siya, is yung may shade na rin kanina sa 4/6. So, mag-overlap. Kung alin yung mag-overlap, so kasi kung ididiretso natin siya, pati ito, may hati din to. So, ito at saka ito. Tapos, kung ano yung mag-overlap, yun lang yung pinaka-answer natin. So, alin ba yung nag-overlap? Yung naging pa-cross. Ito, 1, 2, 3, 4. So, 4 po. Okay? So, 4 po siya. Then, ilang hati lahat yon? So, 12. Then, saka nyo siya, isi-simplify. So, ganun lang po siya. So, ito po ay magiging 1/3. Okay? So, likewise, dito rin naman po sa number 5. So, alin po ba yung nag-overlap sa pa-cross? So, ito po, 1, 2, 3. So, 3 lang. So, pero dito ay mali. Mali ang illustration natin kasi pag minultiply natin to, yung numerator, 2 times 1 is 2. So, ito na lang ay solve natin. Huwag na natin pansinin yung illustration. So, ito ay 2. Then, 3 times 3 sa baba is 9. So, ito po dapat ang answer. So, nagkamali doon sa illustration. Then, learning task 3. So, visualize din natin. So, 7/9 times 5/8. So, ang gagawin muna natin is shade muna natin yung 7/9. So, ang 7/9 natin ay yung patayo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Hanggang dito lang. So, yun lang po ang isi-shade muna natin. Okay? So, dito lang tayo gagalaw para sa 5/8. Ang 5/8 natin yung pahiga. So, ito lang. Simula dito. 1, 2, 3, 4, 5. So, hanggang dito lang po. Okay? So, yun lang yung mag-overlap. Hindi na natin sinusulatan to kasi dito lang naman tayo eh. Dito lang naman titingnan natin kung ano yung nasa yellow. Doon lang tayo mag-shade ng para sa pangalawa. So, ilan lahat yon? So, yun po ay 35. Okay, so 35 over 72. 72 na hati po yan kung bibilangin. Okay po. So, tingnan natin kung may common factor siya. So, wala naman. So, yan na po yung ating answer. Next, number 2. So, ganun lang din po ulit. Yung una ay patayo. So, ito 1, 2, 3, 4. So, hanggang dito lang po tayo. Okay, then 7/8 yung pahiga. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, hanggang dito lang tayo. Okay? Ay, kulang siya. So, dapat may kasama siya dito. Gawin natin purple. So, kasama ito. Okay? Then, ang total po niyan, so, pag binilang natin siya is 28 over 64. So, ang common factor po nila is 8. Is 4. So, divide natin sa 4. So, ito ay magiging 7
over 16. Okay po, next. Number 3, we have 6/10 times 3/8. So, 6. So, bilang tayo pababa tayo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito, hanggang dito lang tayo. Then, yung 3/8 natin, ito, 3. So, kapag sinulat natin siya, so, pag binilang natin yung naka-overlap, so, ito po ay 18 over 80. So, kapag nilowest term natin siya, so, pwede natin siya i-divide sa 2. Okay, so, pag dinivide natin sa 2, ito ay magiging 9 over 40. So, wala ng common factors yan. So, yun po ang answer. The number 4, so ito ay 4 na 5, 6. So, yan. 4 na 5, 6. So, pag binilang natin, pinagsama-sama natin yung yellow, so ito siya. So, ilan lahat yan? So, 6, 12, 18, 19, 20. So, 20 po. 20 ang shaded natin over 6. Tiga-6 na hati yan. So, ito po ay pwede nating i-divide sa 2. So, kaya siya magiging 10 over 3. And 10 over 3 is an improper fraction. So, gagawin natin siyang mix. Kaya po ito ay magiging 3 and 1/3. The next, so 5/7 times 6/7. So, dito tayo patayo. So, 5 daw. Hanggang dito lang siya. And then, 6/7. So, hanggang dito sa 6. So, yan po. Then, kapag sinolve natin yan, 5 times 6 ay 30. 7 times 7 is 49. Okay, so wala na siyang common factors. Ito na po yung answer. The number 6, so ganun po uli. So, 2/5, ito lang po siya. Then, 4/8, so ito 1, 2, 3, 4. So, kaya siya magiging 8 over 40. So, ang 8 over 40 ay divisible pareho sa 8. So, kaya siya magiging 1/5. Then, for learning task 4, so we will multiply the following fractions. So, ito. So, since ito ay whole number, gagawin mo natin siyang fraction, kaya yung 5 ay magiging 5 over 1. So, ito na siya. Then, mo-multiply natin siya. So, 6 times 1 times 5 is 30. Then, 7 times 7 times 1 is 49. So, wala namang common factors yan. So, yan na po yung answer natin. Then, same lang po sa number 2, yung 6 ay gagawin natin fraction, kaya siya maging 6 over 1. Then, i-multiply natin siya. So, 4 times 2 times 6 is 48. Then, 8 times 6 times 1 is 48. So, ang 48 over 48, tandaan natin kapag parehong numerator and denominator, so siya po ay equivalent sa 1. Then, number 3. So, ganun ulit, gagawin natin itong fraction sa pagiging 3 over 1. Then, solve natin siya. So, ang 3 times 5 times 3 is 45. Then, 4 times 7 is 28. Okay, so since walang common factor, gawin lang natin itong mix. So, ilang 28 po meron sa 45, so yun po ay 1. Then, ang remainder natin dyan is 17. So, ang denominator natin is 28. Okay, next, number 2. So, number 4, gawin ulit natin fraction ng 4. So, yan na po. Let's solve natin. 2 times 1 times 4 is 8. 3 times 5 times 1 is 15. So, wala na po silang common factor. So, yan na po yung answer. The number 5. So, gawin ulit natin fraction yung 2. So, 1 times 5 times 2 is 10. 6 times 8 times 1 is 48. So, ang common factor nila is 2. So, 10 divided by 2 is 5. 48 divided by 2 is 24.
Next, number 6. So, 2/3 times 4/5 times 8. So, yung 8 gagawin nating fraction. Then, solve natin. 2 times 4 times 8 is 64. 3 times 5 is 15. So, since wala silang common factor, so divide natin siya. Gawin natin siyang mix number. So, kaya siya magiging 4 and 4/15. Then, number 7. So, ganun ulit. Gagawin ulit natin tong fraction. Then, 2 times 1 times 9 is 18. 3 times 4 times 1 is 12. So, kapag nilowest term natin yan, pwede natin i-divide sa 2. So, kaya siya magiging 9/6. Oh, pwede po pala siyang i-divide sa 3. So, divide natin sa 3. So, kung para shortcut siya, pwede nyo i-divide na lang yung 18/12 sa 6. Okay, 9 divided by 3 is 3. 6 divided by 3 is 2. So, ito ay improper. So, gawin natin mix. Kaya siya magiging 1 and 1/2. Okay, number 8. So, gawin ulit natin yung 2 na fraction. Then, multiply natin. 3 times 7 times 2 is 42. 8 times 9 is 72. So, pwede natin i-divide ito sa 6. Okay, so divide natin sa 6. 42 divided by 6 is 7. 72 divided by 6 is 12. Okay, so same procedure. Ang 4 gagawin natin fraction. Then, multiply natin. 2 times 3 times 4 is 24. 5 times 6 is 30. So, ang common factor nila is 6. So, 24 divided by 6 is 4. 30 divided by 6 is 5. The number 10, so gagawin ulit natin yung 5 na fraction, 5/1. So, 1 times 3 times 5 is 15. Then, 2 times 4 is 8. So, since ito po ay improper, gagawin natin siyang mix, kaya siya magiging 1 and 7/8. Then, next lesson natin is about multiplying mentally proper fraction with the denominators up to 10. So, when we do math mentally, we need to look for patterns and follow certain rules or properties. Hence, we can solve and accomplish without consuming much time. This lesson is about multiplication of fraction mentally. So, gagamitin naman natin yung utak natin. Hindi na natin kailangan ng pen and paper to solve, to multiply fractions. So, after going through this lesson, you are expected to multiply mentally the proper fraction with denominators up to 10. So for learning task 1, let us simplify the given fractions to lowest term. So you can ask your parents. So sabihin po sa parents na gumamit kayo ng stopwatch para pabilisan kayo kung gaano kayo kabilis mag-lowest term ng mga fraction. Okay? So ang 2/4, so yung number 1 tayo, ang 2/4, ang common factor nila is 2. So pwede natin 2 divided by 2 is 1. 4 divided by 2 is 2 or 1/2. Ang 6/9 ay, ang common factor nila is 3. So, 6 divided by 3 is 2, and 9 divided by 3 is 3. So, 2/3 po ang lowest term ng 6/9. Then, 10/12, ang common factor nila is 2. Then, 10 divided by 2 is 5. 12 divided by 2 is 6. 5, 6. Number 4, ang 8/12 po, common factor nila is 4. So, 8 divided by 4 is 2. And 12 divided by 4 is 3. 2/3. Number 5, 12/32. Common factor nila is 4. So, 12 divided by 4 is 3. 32 divided by 4 is 8. Then, 27/45. Ang common factor is 9. So, 27 divided by 9 is 3. 45 divided by 9 is 5. So, paano po nakukuha itong mga common factors na to? So, gamitin natin yung GCF. So, yun lang po ang ginagamit dyan. Greatest common factor. Then, number 7. So, ang 35/63, common factor nila is 7. So, 35 divided by 7 is 5. 63 divided by 7 is 9.
So, 64 over 96, ang common factors nila is 32. So, 64 divided by 32 is 2. 96 divided by 32 is 3. Then, one way to multiply fraction mentally and easily is cancellation method. So, pwede kayong gumamit ng cancellation method. Look at the example below. So, meron tayong 4/6 times 1/2. So, the following is the procedure for multiplying fractions with cancelling of factors. So, multiply fractions by cancelling common factors. Divide out factors that are common to both a numerator and a denominator. So, paano po dito? So, titingnan nyo yung numerator ng isa at saka denominator ng kabila. So, kung sila ba ay may common factor. So, yung 4 and 2 po ay pwedeng i-divide sa 2. So, kapag dinivide sa 2, ito pareho. 4 divided by 2 is 2. And 2 divided by 2 is 1. So, tingnan naman ito yung kabila. Denominator naman ito sa numerator ng kabila. So, wala siyang common factor. So, as is siya. So, ayan. So, di ba? Same lang siya nito. So, ngayon, anong gagawin na sunod? So, ang i-multiply nyo na, hindi na yung na-cancelled out. So, ito nang dinivide nyo kanina. So, yung 2 times 1 at saka 6 times 1. So, magiging answer natin is 2, 6. And, pag ni-lowest term natin siya, magiging 1/3. So, here is another example. So, we have 2/9 times 3/7. So, tingnan nyo ulit yung numerator ng isa at denominator ng kabila. So, since ang 2 at 7 ay walang common factor, so wala siya. How about 9 and 3? So, ang 9 and 3 po ay pwedeng i-divide sa 3. So, kapag dinivide sa 3, 9 divided by 3 is 3. 3 divided by 3 is 1. So, yun na lang ipag-multiply niya. So, 2 times 1 is 2. 3 times 7 is 21. So, learning task 2, multiply the following fractions mentally. So, you can also ask your parents to use stopwatch to monitor your progress. So, ganoon na lang gagawin natin sa number 1. Tingin uli kayo kung merong common factors. Ang 6 at 7 walang common factor. Ang 7 and 1 wala din. So, diretsong multiply lang siya. So, 6 times 1 is 6. 7 times 7 is 49. Then, dito naman po, so wala rin common factors, pareho. So, 4 times 2 is 8. 5 times 3 is 15. So, dito naman, so ang 3 at 9 ay may common factor. So, pwede siyang i-divide sa 3. So, 3 divided by 3 is 1. 9 divided by 3 is 3. How about yung kabila naman? So, 8 at saka 2. So, ang common factor niya is 2. So, 8 divided by 2 is 4. 2 divided by 2 is 1. So, yun na yung ipag-a-add natin. So, 1 times 1 is 1. 4 times 3 is 12. Next, dito naman, yung 2 at 5 po ay walang common factor. So, dito, parehong 3. So, ang common factor niya, obviously, is 3. So, 3 divided by 3 is 1. 3 divided by 3 is 1. So, kapag pinag-times, so 2 times 1 is 2. 1 times 5 is 5. So, dito naman, sa sunod, number 5. So, yung 2 at 8, ang common factor niya is 2. So, 2 divided by 2 is 1. 8 divided by 2 is 4. So, yung kabila, yung 6 at 2, ang common factor din niya is 2. So, divide natin sa 2. So, 6 divided by 2 is 3. 2 divided by 2 is 1. So, multiply na natin. 1 times 1 is 1. 3 times 4 is 12. So, number 6. So, walang common factor. So, ang answer dito is 5 over 14. So, 5 times 1 is 5. 7 times 2 is 14. So, dito, ang 2 at 6 po ay may common factor. So, pwedeng i-divide sa 2. So, 2 divided by 2 is 1. 6 divided by 2 is 3. So, yung kabila naman, ni 8 at 1, walang common factor. So, multiply na natin. 1 times 1 is 1. 8 times 3 is 24. Next, so yung 5 at 9, walang common factor. Ang 6 at 2 ay pwedeng i-divide sa 2. 6 divided by 2 is 3. 2 divided by 2 is 1. So, multiply natin. 5 times 1 is 5. 3 times 9 is 27. Then, next,
So, ang 2 at 6 ay may common factor. Pwedeng i-divide sa 2. So, 2 divided by 2 is 1. 6 divided by 2 is 3. So, yung kabila naman, wala naman siya common factor. So, multiply natin. 1 times 3 is 3. 5 times 3 is 15. So, dito sa number 10, so yung 2 at 4 ay may common factor. Pwedeng i-divide sa 2. So, 2 divided by 2 is 1. 4 divided by 2 is 2. So, yung kabila, 7 at 1, wala naman siyang common factor. So, 1 times 1 is 1. 7 times 2 is 14. So, to multiply the fraction mentally, we must multiply the numerators to get the product of the numerator. Next, multiply the denominators to get the product of denominators. So, napakadali ng multiplication of fractions. Numerator, multiply sa numerator. Ang denominator, multiply sa denominator. Hindi katulad ng addition and subtraction na kailangan nyo maghanap ng LCD bago kayo mag-solve. Okay, and express the product in lowest terms if applicable. So you can also use cancellation method if necessary. So learning task 3, so let us multiply mentally and express in simplest form. So ganun ulit, i-cross, multiply. So 2 at 4 ay pwedeng i-divide sa 2. So 2 divided by 2 is 1. 4 divided by 2 is 2. Then next, so, 2 at 2. So, obviously, siya ay common factor niya ay 2. So, 2 divided by 2 is 1. 2 divided by 2 is 1. So, multiply na natin. 1 times 1 is 1. And 1 times 2 is 2. So, dito, yung 2 at 4 ay pwedeng i-divide sa 2. So, 2 divided by 2 is 1. 4 divided by 2 is 2. Then, yung kabila, so, yung 9 at 3 pwedeng i-divide sa 3. So, 9 divided by 3 is 3. 3 divided by 3 is 1. So, multiply natin. 1 times 1 is 1. 3 times 2 is 6. The next, so number 3. So, walang common factor. So, diretso natin multiply. 4 times 2 is 8. 5 times 3 is 15. So, number 4, ang 1 at 7 walang common factor. Yung 4 at 6 po ay meron. So, pwedeng i-divide sa 2. So, 4 divided by 2 is 2. 6 divided by 2 is 3. So, multiply natin. 1 times 3 is 3. 2 times 7 is 14. Then next, so ang 1 at 3 ay walang common factor. Ang 5 at 2 ay wala din. So, diretso multiply tayo. 1 times 2 is 2. 5 times 3 is 15. Okay, that's it. Yun lang po ang lesson natin for week 5. So, I hope po marami kayo natutunan about our lesson for this week. And I will see you next week.